Hi Andy, welcome to Hima's channel. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. ఈరోజు హోమ్ డెకర్ 2 ఐటమ్స్ చేయబోతున్నాను. ఒకటి నా దగ్గర 2 ఫ్లవర్ పాట్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఫ్లవర్ పాట్స్ని పెయింట్ చేస్తున్నాను. ఇంకోటి వాల్ డెకర్ ఒకటి చేస్తున్నాను. సో ఆ రెండు చూద్దాం. ఇదే అండి నా దగ్గర ఉన్న పాట్. ఈ పాట్ సిమెంట్ పాట్. ఇది నాకు క్లియరెన్స్ సేల్లో దొరికింది. ఇంకా సిమెంట్ పొడి కూడా ఇట్లా తగులుతుంది. ఎనీవే ఈ పాట్కి నేను ఇది ఇక్కడ దగ్గరగా చూసారంటే దీనికి ఔల్ షేప్ ఇచ్చారు. కళ్ళు ఔల్, ఇదంతా ఫెదర్స్ లాగా ఉంది. సో నేను ఏమనుకున్నా అంటే దీనికి నా దగ్గర అయితే ఫ్యాబ్రిక్ పెయింట్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫ్యాబ్రిక్ పెయింట్స్ తోటి చేద్దాం అనుకున్నాను. సో మొత్తం ఫస్ట్ వైట్ తోటి మొత్తం పెయింట్ చేస్తాను ఈ పాట్ని. ఈ సిమెంట్ పాట్స్కి బేస్ మాత్రము వైట్ పెయింట్ తోటి వేయాలి. దాని తర్వాత మనకి ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ కాంబినేషన్స్లో మనం పాట్కి డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ పెయింట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ పిల్లలతో చేపిస్తే వాళ్ళు చాలా యాక్టివ్గా చేస్తారు. నా పిల్లలైతే బాగా చేసేవాళ్ళు. సమ్మర్ హాలిడేస్ కన్నీ పాట్ పెయింటింగ్ అవన్నీ బాగా చేస్తారు. నేను ఇప్పుడు ఓన్లీ 2 కలర్సే యూజ్ చేశాను ఈ పాట్ పెయింటింగ్కి. బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ వేసాను. లోపల అవి ఎలివేట్ చేయడానికి, షేప్ ఎలివేట్ చేయడానికి ఓన్లీ బ్లాక్ తోటి పెయింట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. నేనైతే ఎక్కువ న్యూట్రల్ కలర్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాను, ఎందుకంటే లుక్ కొంచెం ఎలివేట్ అవుతుందని. నా పాట్స్ రెడీ అయిపోయాయి. ఎలా ఉందో చెప్పండి. సో ఇది నేను అరేంజ్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ఫైనల్గా ఎలా ఉంటుందో అని అరేంజ్ చేసిన తర్వాత. నెక్స్ట్ డెకర్ వచ్చి ఈ పాప్సికల్స్ తోటి చేస్తాను. ఇవి ఇట్లా 2 సెట్స్ వస్తాయి. ఇది డాలర్ ట్రీలో తీసుకున్నాను. సో వీటితోటి ఒక వాల్ డెకర్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు. ఈ క్రాఫ్ట్ స్టిక్స్ని అన్నీ తీసుకొని నేను పెంటగన్ షేప్ 5 కార్నర్స్ వచ్చేటట్టు పెట్టుకున్నాను. మీరు వేరే ఏ షేప్ కావాలన్నా కూడా చేసుకోవచ్చు.
సో అట్లా అరేంజ్ చేసుకొని నేను హాట్ గ్లూ గన్ తీసుకొని హాట్ గ్లూ తోటి అన్నీ స్టిక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను. సో నాకు 11 లేయర్స్ పట్టింది. నా చిన్న చిన్న పాట్స్ లోపల పెట్టాలి అని అంటే నాకు ఆ సైజ్ కావాలి. సో మీకు ఇంకా ఏదైనా పెద్దగా లోపల పెట్టాలి అని అనుకుంటే ఈ ర్యాక్లో మీరు ఇంకొంచెం ఎక్కువ లేయర్స్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఈ షేప్స్ రెడీ అయిపోయాయి, పెంటగన్ షేప్లో ఈ ర్యాక్స్. సో దీన్ని నేను వైట్ పెయింట్ చేస్తాను. చేసిన తర్వాత మీకు వాల్కి నేను పెట్టిన తర్వాత మీకు చూపిస్తాను. చూసారు కదండి, ఇవి వైట్ పెయింట్ చేశాను అన్నీ స్టిక్ చేశాక. ఈ పాప్సికల్స్ అన్నీ ఒక 1 hour ఆరబెట్టాను. ఆరిన తర్వాత హాట్ గ్లూ తోటి మొత్తం 3 స్టిక్ చేశాను ఇట్లా లైన్గా. చూసారు కదండి, డిఐవై ఐడియాస్ ఆర్ డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఐడియాస్. సో ఈ 2 ఆర్ట్స్ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్. అండ్ కొత్త వాళ్ళు ఎవరన్నా నా వీడియో చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.